Good morning. Good morning. 27. It's 27. Yep. Indole mwezi nakuanga 9 days. Yeah, these are a leap year. Yeah. All right. That happens after every 4 years. after after every 4 years. Ile ngine tukofanya hivi na hivi ilikuanga nini? Sijaelewa. Ilitakana January, February, March, so Jan 31 days, 30 days, 31 days, 30 days. So mahali kuna in 31 and then so January, February, March, April, May, June, July and August. So I think July and August zote is gonna 31. Can we confirm? Confirm? Let's confirm. I think July and August zote is gonna 31. So January, Feb, March, April, May, June, July. Umesema ni gani? January, Feb, March, April, May, June. July and August. Yeah, all of them they have that 1 days. Yeah. August, September 30. Yeah. Then 31. Yeah. And of course November 30 and December 31. Yes, ndio hivyo. Najua nilikuwa tunataka tukifanya hivi. So there you go. So, all right. At least leo tumerudi class kidogo hata kama sio Thursday. It is very very important. Very important. It is very very Umekuaje important. jana since Raushwa? We had the financial Monday with Mr. Mwangi. David Mwangi. Now, let me tell you, we were talking about what to do to make sure that you enjoy what you do in terms of your work. Now, there are things that Mr. Mwangi will say here, mpaka unasema what? Akasema, wacha kupata kazi. Wacha kazi kupate. Because ukipata kazi, okay, it means ya kwamba unaweza chukua kazi yote ile. Lakini kazi kikupata, ni kumaanisha kwamba umejiweka katika hali iliyo sawa, ya kwamba any job that comes your way, you fit it. So akasema kwamba mara nyingi sisi tunapata kazi, lakini kazi hazitupati. And that's now when you start feeling very frustrated and all that. And then akasema, you know, sometimes you could be maybe in a company like this one, and maybe you feel kwamba the department yenye umewekwa kidogo hauitaki, you want a different department yenye huwa unafeel kwamba you are very comfortable and you can even now maximize your potential. Akasema no, the problem comes when now you want to let people know that you are not comfortable in that particular department. This is what you do. You go to the manager or the HR, unaanza kumwambia hata ukiangalia seriously. Akasema the moment now you start communication like that, itakuwa ni shida. But kama unaweza sema, nilikuwa nataka nauliza kama mnaweza nijaribu maybe for a week or two kwa ile department, nione kama I can learn a few things. But at the back of your mind you know that ukifika hapo you are going to terrorize things, you know. So it was just amazing. And next Monday he will be coming here to talk about when to close your business. And now you see, most of the people, and especially believers, wakisikia kwamba you are shutting down your business, they think that now you have failed. Yes. Wanaanza kukemea. Okay? Yes. Na tulikuwa tunaangalia tunasema, sometimes unaweza kuwa umeomba, you have done everything that you're supposed to do, but still hiyo biashara ikuonyeshe kabisa ya kwamba I'm not going to survive in the next 1 year. You know? Na akasema kwamba shutting down a business that you started does not mean that you are a failure. Akasema even there are companies that are known out there ambazo zilifunga but they came back. Okay? Zikiwa branded differently na zika pick. So Monday tulikuwa tunaangalia nini unaweza angalia kwa biashara ambayo unaifanya na ujue kabisa nipende nisipende hii biashara lazima nifunge, either I come up with another idea ama ni rebrand. But most of the believers wakiona umefunga biashara wanaona kana kwamba Mungu hajajibu maombi. Kama umefail. That's a problem. You know, and then now they'll be giving examples with you kusema wanataka kufunga kazi kama committee. Kama nani? Yes. You know, so Monday, that is what we'll be dealing with. Okay. It will be amazing. You know, I wanted to ask you a question. Nikasema ni nyamaze. Kama nini na nini? Yes, nini na nini. Nini? Na ijefe. Types of tables. Okay. Unaona sana naongeza kenye ninaambiwa hapa. What are types of tables, like seriously? That is about mitindo, by Sylvia Wanja. Aina ya meza. Wewe unajua ngapi? Coffee table. At least. Dining table.
Office table. Wow. Unajua tutasikiza kama atazitaja ya. Kuna office table, kuna working table. Ile ya kitchen. Oh. Inaitwa working table. Sijui kazi itakuwa. Uko karibu kusema kuna ka gas table. Unajua kama kwa gas. Kana kuwa karibu hivi, you know. So that is Sylvia, types of table. Wengi wanajua tu ile ya sitting room. Most of the people kuuliza meza wanajuanga tu ile ya sitting room ya kukaa kwa sitting room. Unajua ya sitting room si dining table? Yeah, si dining table. But sasa unajua kwa wale ambao hawana dining area, hiyo ndio dining table, hiyo ndio ya kusomea, hiyo ndio ya kukatakatia vitu. Do you know kuna watu ambao wanatumia meza kukandia chapati? Do you know there are people who do that? Oh, acha nikwambie. There are people wakitaka kupika chapati, hiyo meza wanaosha. Wanajua. Sasa wewe unajifanya unashtuka. Kwani hata kukanda ama kuro. Ebu kukanda ama kuro. That's the question. Kwani hata ukienda kununua mandazi wewe unakutanga wakikandia nini wapi wewe? Hapana, kukanda ama kuroll. Unajua yote. Kukanda ama kuroll kabisa. Si kukanda na kuroll kila kitu. Kukandia ile nyuneka. No, wanakandia kwa wanaweza kandia kwa a different thing, but ikifika ni kuroll wanachukua kitu yote wanaekelea kwa meza juu. Haven't you seen that? That one I've seen. You have seen that? Yes. Yeah. Siku hizi watu waliacha kununua kako kakitu. Kale ka round ka. Siku hizi ni meza inatumika. Wazazi wetu ndio bado wako nazo. Haoni mpaka wengine wanainamisha sufuria. Haven't you seen that? Alafu? Si amekanda unga. Ile sufuria yenye huku chini haijashika ile suit. Hiyo ndio inainamishwa. Alafu inapaka sibora upake unga ndivyo ileta ako ka friction. Ina nini? Hiyo sufuria ndio. For real? Yes. Haya. Okay. Serious for sijaiona honestly. Seriously? Yes, haven't you even seen people wakitumia mtungi chini? Angalia ni huyu. Hapana, ya meza nimeona. Ya meza watu mtu anainamisha mtungi. Yes, anaosha mtungi chini, anainamisha. Anainamisha mtungi, unajua ni round. Anainamisha na anakandia hapo. Na anaambia mtu akushikilia kwa sababu unajua mtungi juu kiinamisha inakuanga very ina shaking hivi. So katoto niko kanaambiwa shikilia hapo daddy. So unapata kama hug mtungi hivi and you know chapati zina tuanzeni kipindi. Tuambiane what you are having today. So today tutakuwa tukianza na daily updates because you need to know what's happening in your country. And then today's Tega Sikio ndio inatubeba because we had said tutakuwa na guest but kuna this tunabeba na Tega Sikio ama na mkono wa Mungu. Hallelujah. Katika kipindi tunabebwa na Tega Sikio na mkono wa Mungu pamoja. Amen. Check to amen. Okay. So tutakuwa na dilema leo ambayo tutakuwa tukiongelea spill over to the topic of discussion because that is what we want to talk about. Tunataka tusaidie huyo mtu. We were supposed to have a guest but tukasema this is very crucial, in emergency. So let's talk about that. So hiyo ndio itakuwa Tega Sikio na itakuwa ikitubeba katika dilema yetu leo. And then tutakuwa na the mitindo ambayo tumeambiwa tutakuwa tukiletwa na the one and only Sylvia Wanja. Today we are talking about types of tables. Aina ya meza. Aina ya meza. Okay. After that tutakuwa tukipata today's inspiration and of course the beautiful amazing songs. My name is Kahugu. Tutakuwa hapa mpaka 10 in the AM. Usikubali kubarikiwa peke yako. Call in other people tubarikiwe pamoja. Karibuni sana. There you go. So Kamete is my very good name and because Rachel has told you everything that we are going to do today, mimi na kuingiza moja kwa moja kwa baadhi ya taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari because you are a Kenyan and because you are a Kenyan, you deserve to know what is happening in your country. Kuna mtu anataka kujaribu hiyo ya mtungi. What is happening in your country. Ni taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya. Kuna mtoto kushikilia mtungi. That's the question. Na taarifa moja ya kimataifa and of course kupitia MBCI Radio. Undani wa taarifa hizi utaweza kuupokea kwa njia iliyo safi kabisa. Na natanguliza hapa na habari ambapo Naibu Rais Rigathi Gachagua hapo jana ametoa hotuba kwa viongozi waliochaguliwa kutoka eneo la Pwani kuhusu ukimya wao huku dawa za kulevya zikisababisha uharibifu miongoni mwa waliowapigia kura.
Akizungumza wakati wa kongamano la kutokomeza pombe haramu na dawa za kulevya katika kaunti ya Mombasa, naibu huyo wa rais alihoji ni kwa nini viongozi wamekaza midomo kuhusu tishio hilo ilhali maelfu ya vijana wanaathiriwa na dawa za kulevya. Gachagua aliendelea kueleza kukerewa kwake na kutokuwepo kwa viongozi wengi waliohudhuria mkutano huo, huku akisema kwamba ulikuwa ni wa dharura. Aidha, aliendelea kusema kuwa viongozi katika eneo la Pwani wamedhihirisha ulegevu katika kuzusha wasiwasi kuhusu swala hilo, akisema kuwa viongozi wengine haswa wa eneo la Bonde la Ufa wamekuwa macho katika kukabiliana na janga hilo. Kiongozi huyo aliwataka viongozi kuunda ushirikiano wa pamoja na vyombo vya usalama katika eneo hilo ili kusaidia katika kutokomeza jinamizi hilo na la dawa za kulevya na pombe haramu. Na tunasonga mbele, mpenzi mtazamaji, ambapo Rais William Ruto ameanza kampeni ya kuwashawishi viongozi wa kanda hii kuunga mkono juhudi za Raila Odinga za kutafuta uungwaji mkono katika wadhifa wa uwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Hapo jana Rais Ruto aliandamana na Odinga hadi nyumbani kwa Rais Museveni Kisozi nchini Uganda kutafuta uungwaji mkono wa nchi yake kwa kiongozi huyo wa Azimio ambaye anataka kuchukua nafasi ya Musa Faki kama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Kupitia taarifa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Rais Ruto alisema kuwa ilikuwa ni furaha kukutana na Rais Museveni nyumbani kwake Kisozi nchini Uganda. Aidha, aliongeza kuwa walijadili masuala muhimu yanayoathiri nchi hizi mbili kama vile nishati na petroli pamoja na kutangazwa kugombea kwa aliyekuwa Waziri Mkuu wa Kenya Raila Odinga kwa wenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Itakumbukwa hapa kwamba Rais Ruto alimshinda Odinga katika uchaguzi wa urais wa Agosti mwaka 2022 ambao matokeo hayo yalipingwa bila mafanikio mahakamani. Baadaye Raila aliitisha maandamano makubwa dhidi ya serikali ambapo pia alidai kuwa kura ziliibwa kabla ya viongozi hao wawili kuunda timu inayoongozwa na bunge ili kumaliza tofauti hizo. Na hatimaye katika habari za kimataifa ni kwamba mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC imeanzisha mchakato wa kusikiliza kesi dhidi ya kiongozi wa kundi la waasi la Lord Resistance Army LRA nchini Uganda Joseph Kony, licha ya kuwa hajakamatwa hadi leo. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan aliye ziarani nchini Uganda amekutana na kushauriana na taasisi za kisheria nchini humo pamoja na Rais Yoweri Museveni kuhusu hatua hiyo. Ikielekea kufunga kesi ya muda mrefu dhidi ya viongozi wa LRA, ICC imeamua kuendesha kesi dhidi ya Kony bila uwepo wake kama njia ya kuhakikisha kwamba haki inatendeka na pia waathiriwa wanapata fidia. Waasi wa LRA wanaelezewa kutenda uhalifu dhidi ya binadamu kaskazini mwa Uganda na pia katika mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Maovu hayo yalifanywa na waasi hao takribani miaka 20 iliyopita, ingawa ni makamanda wawili tu kati ya 5 wa LRA walioorodheshwa na ICC ambao walikamatwa kuhusiana na vitendo vyao. Baada ya taarifa ndo hizo, na kama vile ambavyo nimekujuza ni kwamba kupitia MBCI Radio undani wa taarifa hizo utaweza kupokea kwa njia iliyo shwari kabisa. Kwa sasa hivi tunaingia ndani ya Tagasikio ambayo pia ni Dilemma. Now ladies and gentlemen, Rachel today is the one telling us what happened. There you go. So Tagasikio tuingie. Exactly. Now, Tagasikio leo ni a dilemma. Okay. And you're talking about this lady. Tumite Karo. Okay, Karo. Tumite Karo. So, Karo is in Kenya. Okay. Na yuko campus. Is she a Kenyan? Yes. All right. A Kenyan living in Kenya. And Ako campus. Na ako campus. Okay. True story. All right. Now, Karo ni content creator. Na msiende kumtafuta itwi Karo online. Ni content creator. Okay. So that tells you Karo ni mtu wa online sana. Yeah, of right? course. So of course mtu mwenye ni content creator most of the time utampata online either researching ama aki-create content. Now Karo, to take you back a little bit, ameriziwa kwa a very functional family. Mom, dad and 2 siblings. Alafu sasa na Karo. What a family. Okay. Good family. Yeah. Wako na kakitu, well brought up, so wako na maadili nini. So Karo yuko campus. Okay. So katika harakati zake pale online aki-create content, akifanya nini, she meets a guy. Now this guy is a Kenyan.
but hayuko Kenya, ako majuu. Okay, so tafuta jina la jamaa. So tumuite nani? Mpe jina. Mpe jina. Douglas. Yeah. So Douglas ako majuu. Ako majuu. Na yuko campus pia. So ako campus majuu. Yes. Okay. Anasomea majuu. Karo naye ni content creator in Kenya. In Kenya. All right. So ako shule. Ako shule pia Karo. Yep. Okay. So wote wako shule. All right. But now Douglas amebakisha 6 months amalize shule by the time wanapatana na Karo. So after 6 months anatakana arudi Kenya. Okay. Sawa, arudi nyumbani. Juu alikuwa ameenda majuu for school. So si ndio wameanza kuwa mabeshte. Of course. Wamepiga story. Yep. Online. Okay. And now Karo is excited. Juu Douglas amemwambia by the way unajua nini hata ninakuja Kenya after 6 months. Now time anakuja ni around Feb there. Douglas. Okay. Teminya anakuja anatakana kurudi ni around Feb. Coming back home. After now completing his studies? Yes. All right. Majuu. Okay. Now they've become good friends such that by the time Douglas anarudi, Karo alipoendea airport. Wakafurahi, walipatana, they are good friends. Akakuja Kenya and their friendship continues now in Kenya. So they're now meeting, wamekuwa very close friends. They go for functions together because now walianza kuongea online. So vile amekuja Kenya, wakiwa na function wanaenda pamoja. So walikuwa wanaishi in different cities or counties in Kenya. So Karo akiwa na function cha niseme Nakuru but siwa Nakuru. Yep. Akiwa na function Nakuru, ataita Douglas waende function pamoja. Douglas akiwa na function mahali wako, ataita Karo waende pamoja. Are they dating? They are not dating. Okay, new They're just good friends. All right. Good friends. We are following. So as they continue talking, Douglas akawai mentionia Karo, by the way, I have a lady I'm dating back uko majuu. Okay. All right. Akona lady wamekuwa wakidate majuu. A Kenyan ama tu ndo majuu? Ni wa majuu. All right. So they've been dating. So once in a while Karo anamuuliza, msupa kwa aje, msalimie sana. Once in a while, but Karo isn't dating all this time. Okay? So Karo akamaliza shule. Yeah. Na akagraduate. Oh. And now Douglas alienda graduation ya Karo. Now this is where Douglas met Karo's parents. Because Douglas ameenda kama a friend wa Karo. Sure. And of course parents wa Karo ameenda graduation ya Karo. Exactly. So they met na Karo introduced Douglas, ni beshte yangu, alikuja kutoka majuu, and now he's in Kenya. The parents are in Kenya. To take you back a little bit. Please do. Douglas, the parents wako well off, raised very well, but he's the only son. Kwa hivyo wote ni watu waka kitu. Ni wako na familia zote mbili. Ziko fiti. I'm following. Wako na mama na baba wote wako sawa. Okay. But sasa Karo na siblings, Douglas ndo the only child. So Douglas yuko tu yeye na the parents. Karo ni yeye na watoto siblings wawili yes, na wazazi. So they are 5. Yes. Upande huu they are 3. Baba, mama and Douglas. Yes. All so right. Douglas is very close to the parents. Of course, being the only child. The only child na ndio amerudi kutoka majuu. Yo. So hata akienda tu mahali ya like na unarudi jioni. So in every statement ata mention maparo wake nini. Okay. So with time Karo pia akamit mabeshte wa Douglas, but kama tu mabeshte. So as they continued, si Karo amemaliza na ameanza job. Pia Douglas alikuja Kenya, and because wako na kakitu nini, yeye alipata job na connections and everything because pia ako na papers. Okay. But of course unajua juu wako na kakitu and they know people, he got a very good job. Yeah, people know people who know people. Yes. Yeah. So yeye pia ako na job, so they are both working. All right. So after 6 months after Douglas amerudi, wanapiga tu story siku moja, wako hata kwa function. Wanapiga story na Karo. Douglas akaambia Karo, sasa mimi najua tu utaniuliza about msupa. Now the lady, mimi kama imeshindikana. Why? Because the lady amesema yeye ameshinda na long distance, and apparently ananiambia amepata mtu mwingine mwenye yuko majuu. So they are close, they've been friends hata nikiwa huko. And ananiambia yeye aoni kama long distance itamake. Na kwa sababu mimi sioni kama nitarudi huko, I don't have plans ya kurudi majuu. Nimeona tu I let it go. Sasa ndio hivyo. Our lady, usiniulize tena Karo. Hakuna mtu majuu. So usiniulize vile yako, I do not know. From now I have told you the truth.
The lady I was dating, that's it. Because of the long distance, because of the long distance thing. Na amepata msee. Na amepata msee. So that is Douglas to Carol. Yes. But of course there's no evidence. Hakuna evidence. Wacha kwanza kunini. Hakuna evidence, but sasa kwani umtrust? Na nimesema tu. Yes. So wameshaacha kudate na ule mtu wake wa majuu. So now there's only Douglas and Carol in Kenya. And there's no one majuu. Of course Carol akaanza zile za okay. So you're not mahesabu. Yeah. Kupiga tu mahesabu hapa na pale. Your guess is as good as yours. As good as yours. Now, as they are continuing with their friendships, Carol akaanza to go through to signals hapa na pale, They started going to dates hapa na pale, coffee. Carol siku moja ko like, leo nimeboeka na si we go take lunch. They go take lunch. Kidogo, Douglas. Why is Carol chasing after Douglas? What's wrong with Carol? They are good friends. They are good friends. Okay. You can't ask your friends for coffee. All right. When you don't have friends who are ladies and they ask you to go for lunch. Let me shut up. See, they're just going for lunch as friends. Is that a problem, Kamiti? They went for this day? No, they continue going for dates, and very soon, Douglas akamwambia, Carol, you know you've been friends for an year now. And you know I'm not seeing anyone. And in you, apart from seeing a friend, if you wouldn't mind, I'd really want us to be more than just friends. Okay. Now that is who to who? Douglas, that is Douglas to Carol. Yes. Dear viewer, are you following this story? Because mimi pale mbele sioni kukiwa na mwangaza. Kwa nini? Sijui, but I just don't know. But they're friends. Okay. Umeshazima. Nimekupenda sasa. Umezima nyota. Umesema. Umeamua hapa kuna nyota. Sasa wacha ninyamaze cha ukweli. Sasa wacha nikupe story vizuri. Si wameanza kudate. Carol amekubali. Yep. Carol amekubali because we've been friends. Na of course nilikwambia kuna mali alikuwa na throw to signals. Of course. So wakakubali and they started dating and they made it official to their families. So Douglas now alikuwa introduce Carol kama beshte yake. Ile siku. Nakumbuka Douglas ako very close to the parents. Sana. The only son. So siku moja they're taking dinner nini akamwambia, by the way, next week I want us to have dinner with Carol. Alafu ako like, haya. Kwa nini? So akamwambia, najua nilimuintroduce kama beshte, but things have changed kidogo, tumegraduate. The parents were like, yeah, sure, she's a nice lady. So why not? Na unajua Douglas akona zile tu vitu tu majuu. Dinner, nini. So aka-invite Carol kupulia dem viti akiketi chini. So akona tu vitu tu majuu. Unajua amekaa majuu 4 years amesoma so. So akona tu vitu. Na kumbaka na gari. So this day akaambia Carol, you're having dinner at my place. So I'll pick you up at 6 in the PM. And we'll come for dinner at home. So hiyo siku 6 PM akapick Carol with flowers. Question is, wazazi wa Carol wanajua kwenye ameenda? Carol nakwambia aliambia wazazi wake pia. Wana date na Douglas. So dinner date. Kwa kina Douglas. Safi. Na Douglas amemwendea kwa kina Carol. Alright. So alienda tena flowers. So kina mama kina Carol pia wanashtuka. Wanashtuka kama sisi wako here. Hizi vitu za flowers and roses. Roses are red and what are white is blah blah blah. Bado zinakuanga. And some thorns in there. Hakuna thorns. Okay. Hizi zimetengenezwa vizuri, ni roses za nini, si zile za polling station, tafadhali. Yes. Okay. So akamchukua akampeleka dinner. Okay. So they wamegrow nini in the relationship. They had dinner together. The parents wakuongelesha Carol and they loved the lady. Of course kwa kina Carol hakuna, ni wa Kenya, hakuna hizo vitu za dinner, sijui nini. Ni siku moja tu una show up. Ukikuja tukichukua Carol mwende mahali. Mama Carol like, si ukuje basi tukunywe chai before muende. So pia Douglas amongelesha kina mama Carol hapa na pale. And they know they're dating. And very soon they agreed, not because it's working, see, we take it to the other level. Now I may date, by now I may date for 8 months.
Yeah. So they decided, since we date for long and it's working, to graduate. So? Wakapanga Raushwa. Dowry. Dowry. Okay. Umesema hakuna nyota iko. Sasa that's why nikanyamaza. Wakapanga dowry. Okay. Na dowry ika happen. Oh. Yes. So akina Dagi ndio wamepeleka dowry kwa kina Karo. Kwa kina Karo. What a celebration, Douglas, you know. Wakapeleka Raushwa huko and of course unajua because all families are well, ilikuwa one big celebration. Question. All these long, hakuna red flags? Hakuna red flags. Okay, so everything is yellow, 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 yes. yellow, 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 yes. green, 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 beautiful. green. Yes, okay. Beautiful flowers. No thorns. No thorns. Rose flowers. No reds. Okay. Yes. So. Nothing. All right. Wamepeleka flowers wamepeleka Raushwa, dowry. Kwa kina the lady. Okay. A big celebration. Yeah. Wakakula magari, pip kila mahali. It was a big celebration. All right. Now, 1 month after the Raushwa, wako almost kufika siku ya harusi. Unajua of course after Raushwa taking long harusi ifike. So already plans za harusi ziko nini. Remember, turudi nyuma. Remember, Douglas alisomea wapi? Maju. Maju. Campus, that is. Campus. Okay. Na alimaliza na akapata job Kenya. Sure. So 1 month after the Raushwa, bado anapanga stories za wedding, Douglas gets a call. One morning. From the ex? Nope. Okay. From Maju. From beshte yake tu Maju. Gets a call in the morning. Ndio ameamka nini ako kwa nyumba tu na wazazi wake, then he gets a call. Hey Douglas, mambo, long time. Hey Buddha, long time. How have you been? Mbia niko fiti nini. So the friend walisoma na yeye. Campus kule Maju. Campus kwa Maju. Anamwambia sasa Douglas, mimi nimepata job. Nimepata contract ya 1 year uko Maju and it's paying well. Douglas akozileza, hey, congratulations man, you're doing good nini. Ambia, no, that's not the only thing. The friend anambia Douglas, so niko na opportunity ya 1 more person. They want me and 1 more person. A contract ya 1 year, but it has good money. Good money. So ukikubali kukuja, they are offering to pay your flight and your accommodation for 1 year. Na jini wewe ni mtu umesoma, nilishapeana vitu zako, nimepeana kwa qualifications zako, nimewaambia because we studied with you, and they're like, ni sawa. So kuna opening ya 1 year. Good money. Good money. They're paying your flights, they're paying your accommodation, they're paying everything. Wewe sasa kuja tu, give your services for a whole year, upewe pesa zako, uamue kama unataka kuendelea kukaa Maju ama uamue kama unataka kurudi Kenya. This is 1 month into the Raushwa and like 1.5 months wafike siku ya wedding. Douglas ako like, hey, thanks maze. So acha nijipange kwa sababu bado napanga vitu za wedding huku. Beshta ako like, wedding ya nani? Douglas akamwambia, hey, mimi nilipata msupa. And now I am planning here and there. I'm almost marrying. Hey, congratulations. Sawa wewe, panga alafu nipe the answer in 2 days. Ndio niambie the company. Kama unataka jipanga ukam. Has the company given him time in case atakubali time yenye anafaa kuwa ameenda? So ana confirm in 2 days. Kama atakubali in 1 week ajipange aende. And remember, Douglas akona kila kitu, akona visa, akona nini, because he's been there before. So hiyo si process itampea stress. Because in these 4 years, Temenya alikuwa kistudy, alikuwa anakuja kuona wazazi wake, after 1 year, anarudi shule. After 1 year, anakuja, anarudi shule. So hiyo process itampea pressure. Ni kitu amefanya before, mara mob. So, kama atakubali kwenda, in 1 week, ajipange ende, but akona 2 days za kuconfirm. So akaamka akaenda kaambia wazazi wake, now najua niko almost kumari, but kuna opportunity imekam. It has good money such that nikienda nipate hiyo pesa, nitarudi and my family itakuwa stable for the next 5 years. Ini pesa yenye nikienda ni sort, nipate tu hiyo pesa in 1 year. Nikirudi hata tutahave kufanya kazi mimi na my wife. For 5 years tutakuwa fiti.
for the next like 5 years tutakuwa fiti, tutakuwa poa, accommodation tutakuwa poa, food like basic needs for the next 5 years tutakuwa tuko sawa. Me and my family. Yo. So yeye na the lady mwenye wana marry. Now akaambia the parents wako like haya, okay, na umeambia Karo? Akaambia pana, nimepigiwa tu sahi. So I'm thinking ni call because I'm supposed to confirm in 2 days. Nataka ni call Karo tupatane and then we agree. Kambia ni sawa, wewe call Karo alafu mkiagree vile mtaagree mtuambie, like sasa Douglas ambie the parents. Now akacall Karo. Dagi akacall Karo. Okay. Kambia mambo ukwaje, kopo umeamkaje, how was your night, blah blah blah, unajua all those sweet things in the morning, nini, how does your day look like? Kambia naenda job but leo namaliza mapema, so by noon I'll be done. Asawa, say come pick you at work, we go for lunch at 2. Is 2 fine? 2 is okay. So Douglas kazi zake nini saa 8 akaenda akachukua Karo job and they went for lunch. So they are seated and Douglas is telling Karo everything as I have told you, that amepata job maju. Okay. And the same state yenye alikuwa akisomea. Na hii ni sure job such that akienda afanye kazi for an year they are sorted for like 5 years. 5 years tops, wako sawa. They won't even have to, like it's good money. Nikwambia pesa ya 5 years we just know it's good money. That's true. It's good money. We're talking about dollars. About dollars. Yeah. This is good money. Yo. Karoko like, haya, okay. So Douglas akamwambia, I'm thinking, juu hiyo story, tuharakishe wedding, ifanyike this week, niwaambie waniongezee 1 week, tufanye harusi, alafu mimi niende nikutafutie pesa, nirudi. Karoko like, Who's take telling me who slow. what? Douglas. Because now Douglas is going. And he's going for a whole year. Ako like, siwezi enda for a whole year, bila familia, nenda kutafutia nani. So, because I have 1 week to go, nikikubali tu hii job leo, I have 1 week niende. But ninajua, ninaweza wa convince tu waniongezee 1 week. Tumalize hii shughuli ya harusi faster. In 1 week, tufanye wedo, nijipange niende next week. Sawa sawa? So nikienda, niache tumie mari, alafu nikirudi, I'll come back with the money. Tuanze familia vizuri. Hata pastor wao watakubali ama watamwambia ni emergency? Hapa, watakubali juu of course, vile wanapanga anajua atakubali. Because it's an emergency, walikuwa shapanga kila kitu, wameongea na pastor mara mingi sana, of course after Raushwa Show imefanyika, and before Raushwa Show, so everything is set. Wakiamua ni emergency wanataka kuifanya after 1 week itafanyika. So they don't mind about it, I don't know, aunts coming or whatever, ni bora pasia kuwe hapo, witnesses, nini, and then they're done. Yes, in 1 week, watapanga, wata-communicate. Wenye wataweza ku-attend, wata-attend. Because they have money. Both parents wako sawa. And then them also, they're working, but they're working good jobs. Quite good jobs. Uko Kenya. Following? Karo zinamhits. Kila kitu anaambiwa inamhit, like, ebu wait. Yeye anataka tu kwanza apewe breather. Anatoka nje ana breather anarudi ako like okay, next news. Ati unaenda maju. So unataka tufanye wedding. Unaenda for a whole year. A whole 1 year. That looks like yeah, I'll get any opportunity. Tunapata dough for the next. Unajua I'm the provider, I'm the man. Mi lazima ni take care of the family. I'm the provider and I'm not alone right now. I'm with you and I know after we get married a baby will be coming. So I need money to take care of my family. So I'm thinking we get married and then I go for 1 year and then I'll be coming right back. Okay. Karo kwa brain yake unajua nafikiria nini? So wewe unataka kurudi kwa ule mdem. Mli separate juu ya distance. Okay, it is the same country. It is the same country. It is the same state yenye alisomea. So Karo, the first thing ilimhit
ndio yule dem mwenye walikuwa wakidate before come and then they broke up kwa sababu ya distance. And remember Douglas alikuwa anapenda huyo msichana. Ni vile aliambia Karo nimemove on nini and it's true now anapenda Karo. Na hakuna red flags. But now as a lady anafikiria tu ile maybe hautarudi huko and now that hakuna issue ya distance mtaenda mpatane for a whole year. Alafu ile light irudi. Haizi mwambia kwa sababu hataki Douglas afeel ni kama hamtrust. Already ni sharashia mpaka. What do you mean? So Karo haizi mshow. Karo akadecide. Things are getting hot in here. Yep. All right. Karo akadecide now. The only thing we can do here is babe, wewe enda. Mimi ndakungoja. Wacha tusiharakishe mambo. See, I'm still here and you're still here. Na si emergency. So you just go, then you'll come back, we'll continue with the wedding. Simbaka usharashia. So you know I'm here and you know I love you. You go, get the money, and then you'll come back. We will do the wedding. We'll start the family with the money that you feel is more important. So you just go. Wewe enda tu, usishinde ukifikiria story ya wedo. You just go. Me, I'll wait. The guy is like, siwezi enda kama hatujamari. Nenda kufanyia nani job? Because I'm going because of our family that we are starting. I can't go kama sijamari bado. It got so hot. Walimaliza hiyo discussion 8 in the PM. Did they agree? Kutoka saa 9. Did they agree? Hawaja agree. So they all go home. Douglas ameenda kwa wazazi wake amewaka. Ako like imagine hataki ni marry. The lady so ameenda kupigia wazazi kupiga kelele kwa wazazi kuwapea breaking news. Yeah. Guys, imagine Karo amesema hataki we get married. Yes. So Douglas anaambia wazazi wake. Yeah. Yes, imagine Karo anakataa we get married. Anasema niende tu. Wazazi wake wako like na nini unapiga kelele? Na si uende tu. Si uende, si already tumerashia. Just go, utarudi, we continue with it. So haja gani tuharakishe harusi? What is the whole point ya kuharakisha hii harusi? Wewe enda, na si we've raised you well. Si utajichunga hiyo 1 year. Si umeenda tu kutafuta pesa. A man should start a family with money. If you have the opportunity to get money, go get the money, then come start the family. Sijui ni nini Douglas unapiga hivi kelele. As your father have brought you well. Yani mbona unaona kama it's a big deal? Douglas ako like, you can't be siding with Karo. You guys are my family. Side na mimi. Wakakosana. Douglas ameenda kulala. And he's mad that the parents wako side ya Karo. Now it's funny because Karo alienda home kupiga kelele kwa wazazi wake. Na wazazi wake wako like, unataka aende kama hamjaoana. Hey! Imagine. Wazazi wa Karo wako like, uko serious? Si wamesharashia? Si tuko na hii pesa yao yote? Function ilishafanyika. Kama ako willing kufanya harusi na wewe in 1 week, wacha ifanyike alafu aende. So unapiga kelele nini? Hiyo 1 year hata tunaweza kaa na wewe nyumbani. Akirudi utahama muende muishi na yeye. But for now fanyeni harusi alafu wacha bwana yako aende. Bwana ni wako akiwa Kenya, akiwa majuu, akiwa Australia, akiwa wapi. He is your husband and stop behaving like a baby. Unajua you're just about to get married. Unatakana uanze ku reason kama a woman. Sasa ni mambo gani unatakana ujue umeacha kukua mtoto, umeacha kukua just some lady. Anza ku reason kama a wife. Sawa Karo? Sasa hapo ndio Karo yuko. Yup. Please, kau kikumbukanga it's a true story. And Karo is watching. Na haiti Karo. Karo is watching. Sasa, assuming wewe ni Karo. Hata siwezi taka kukua Karo. Acha nikuwe hata heri nikuwe Douglas.
Okay, ujue Karondo ana watch. Siko sure kama Douglas ana watch. But ingekuwa wewe ndo Douglas, what would you have done? Sasa unajua sasa hapa sina kitu ya kusema kwa sababu this story is complicated. Very complicated. Because first of all, the reasons why Douglas parted ways with the ex is because of the distance. Long distance. Not because there was, unfaithfulness or something, okay? So, you weka kando, because anyway, si watu wachana tu. Yes. Okay? Yes. And then they have started this relationship. In fact, the lady wa Majundo ali bring up. Yeah. Akamwambia, mazee, wewe juu hata hauna plans za kurudi, mimi nimepata mtu mwingine. But I'm also thinking, see, probably maybe that lady, kama alisema amepata mse mwingine, si labda she's married, maybe, I don't know. Or not. Oh no, that's a possibility. Yep. Now, the aspect of dowry payment now complicates now things even more. Yep. All right, because I'd rather ikue they were kwa hiyo talking stage ya hey. Hawako talking stage. So kama wamefika dowry and they have gone wamepay dowry and now a wedding is like 1.5 months to come. How many weeks are those? We are talking about like 6 weeks. 6 weeks. Yes. In 6 weeks, ndo yo we do. Okay. Yes. So Douglas anataka aoe, and then he goes, knowing that back at home I have a family I'm working for. Okay. Yes. But naye Karo, and there's something you have said, because probably I believe ameconfide kwa mtu, anaogopa isiyo kwamba Douglas anaporudi kule, the spark that used to be between him and the ex, maybe irudi high, and maybe the ex pia naye realize ya kwamba probably she didn't love that other guy. It was because of distance. Alafu ikwe Karo amebaki huku. So Karo is like, you go, I'll wait for you. Now, I'm doubting, because the you go, I'll wait for you is because already ameanza kufikiria Douglas akienda kule atapata mtu, atarudiana na yule. All right? Na Douglas akona confidence ya kwamba the fact that nimepeana dowry kwenu, why do you want me to go? Unafikiri nikikuoa nitakuacha alafu nikuache like wewe wacha nikuoe kama. Wazazi hapa wanakaa makasi. Wazazi wa Douglas ni kama they seem kuona Karo is reasoning like an adult and Douglas like a child. Pande kina Karo wazazi wake wanaona kwamba Douglas ana reason as an adult, Karo ana reason as a child. Na wazazi hawajaongelea hiyo issue. Hawajaongelea. Si waone. Uko serious? Yes. Uko serious? I'm just saying, what did I make it here? Why is it that Karo is doubting mpaka commitment ya dowry? I'm just asking a question. And you have told me that she's watching. Usianze kuongelesha hivyo. Okay, simjui ati on a personal level. Acha nikwambie. I want to ask you a question. If this gentleman came, if this gentleman came na akatoa dowry kwenu and he showed all the commitment, okay? Why is it that you're feeling akirudi majuu anakwenda kurudiana na ex now? Karo, what is this insecurity all about? You feel like it's insecurity? Mimi siongei na Rachel. I'm speaking to Karo. Why are you so insecure? If this person has shown commitment, amekuja kwenyu mpaka amelipa dowry, na anakuambia tu, actually, mimi kama kamati ukiniuliza nitakwambia, actually, Douglas hata anataka sasa kurabastam kabisa ya kwamba any doubts that you have, wacha ziende, because wacha niende huko nikijua kwamba I have left you ukiwa mke wangu tayari, not my wife to be, as my wife. So akimwoa atakuwa blind, ataenda hataona msichana ama? Kuna commitment, kwani commitment kwa marriage ni ya nini? Acha nikuulize. Karo kwa akili yake anafikiria, so mimi unioe, uniache hata labda niko ready na mtoto. Karo has issues. Sio issues. Issues. Sio issues. Issues. You know, marriage is not something you just joke around with.
You want to marry me and then you go you find someone else alafu anze kuniambia okay, so then that means that you never trusted me from the word go. I trust you and that is why I also know that I know you so well that ninajua wewe ulikuwa unapenda huyo msichana. The only issue is distance iliwa separate no akapata. When people don't move on, si watu move on. So unataka move on na mimi pia. Unataka you will move on from me the way you moved on from that lady. If someone amekuja kwenu. Hey. Kwani sasa yeye amepeana dowry. It is good. Thank you. You did that and it then is a rubber an opportunity comes up. Na huyo mtu anakuambia, unajua hata ingekuwa suspicious. Wacha nikwambie, wacha nisikudanganye. Akegwire ma. Na mimi ninajiongelelea hata simsimamo MBCI hapa. Hata ingekuwa suspicious more. Kama Douglas angeambia Karo, we hold on. Wacha kwanza niende nitafute pesa, alafu nikurudi nikuoe. The fact that Douglas is so committed mpaka kusema, okay, wacha tufanye harusi as I go nijua kwamba nimeacha mke wangu. Mimi trust Douglas. Oh no, wacha kuharibia relationship ya watu wewe. Si hivyo. Wacha aende. Kumharibia bana. It is just a test. Acha tu aende tuone kama ukweli. Si haribu. Acha kuharibu. Si haribu. I'm not spoiling it. I'm saying this is just a way. God has brought away. All the commitment. Jamaa anakuchukua mpaka anakupeleka mbele ya wazazi, mpaka dina kupata na wazazi. Hebu acha tuone watu watasemaje. Hapana. Why are you I'm not spoiling. I'm only saying why are you torturing Karo the wrong way? I'm not torturing Karo. Are you even serious? Just listen. If Douglas is truly honest with Karo, wacha aende tuone kama hiyo 1 year atarudi. Kama atarudi then it means Douglas is so that means ya kwamba for life. Let me tell you something. Kwani 1 year ni 10 years ungoje tu 1 year ni nini unataka ipende kama 10 years? Nimenyamaza hata sitaongea tena. Just 1 year. Nimenyamaza hata sitasema kitu kingine. Just 12 months. I have an issue with Karo because she's acting out of being insecure. So unataka she's acting assume out of not trusting Douglas. Now my question is, so you trusted that Douglas angekuja kwenyu alete dowry, but you cannot trust ya kwamba for that 1 year anaweza kuwa majuu ukiwa mke wake na arudi. Tulikuwa wote tunajua Douglas hata wairudi majuu. Why were you not suspicious that issue? Si tulikuwa tunajua Douglas hata rudi majuu. So that wasn't an issue. Sasa see life happens. It's now an issue. Mambo fanyika. Na hiyo ndio imefanyika. Na mimi naona kama Douglas imefanyika. Since imefanyika. Si mimi nimekwambia nitakungoja. So we hauni trust nitakungoja. Mbona uko na haraka ya kuharakisha harusi? How trust nitakungoja unaona kama nitapata mtu mwingine? Douglas kikiumana? Maybe I am not. Committee. I'm just saying. In fact, it's good you guys know that I do not know Karo on that personal level. Out of fear. It is not out of fear. It's out of fear. Aya. Ningekuwa suspicious sana kama why is it at Douglas? Wakati nisikia nikisema kwamba kuna red flag, ni kama Dagindi angemwambia. Hebu acha twende. Wacha niende. Hiyo ndio ningekwambia. Douglas probably is not yet decided. But yeye anamwambia, let us do the wedding. Because mbona anaharakisha hivyo wedding? Sasa hata silikuwa imebakisha 1 month and how many? 6 weeks. 1.5 months. Nikwambia because of this you went the two to show commitment, si tufanye tu harusi niende nikijua kwamba I have let my wife for nini alafu nikuje tu. Okay, so there's that. Or kama unataka sana tuolewe, tuoane, na si wachane tuna hii job, since sisi wote tuna work na tuko stable, tuendelee tuna life yetu kama kawa. Kama una feel your job ni very important, enda ufanye kazi, ukirudi I'll be waiting. Nimekubali unitolee mahari. Nimekubali nitakungoja. I have committed myself. Okay. What is the issue? I rest my case. I'm just saying. But just saying. Karo is very suspicious because the fact that why do you keep saying it's suspicious? Because she has said it. Ya kwamba how sure am I ya kwamba umse Karo ana act out of fear kwamba ule msee akirudi. So nini nakwambia Karo haizi akapata mtu mwingine hii Kenya. Si Karo anaweza pata mtu mwingine huyo mtu akienda. Karo ya kwamba Dagi akirudi majuu atakwenda kurudiana na ex. Aya. Najua Douglas hajasema. Is that not the fear? Najua Douglas hajasema already. Yes, Karo amesema hivyo. I know Douglas hajasema, but what if he's also acting out of fear, yeah?
nitaenda, I'm working for a family that is probably not very sure nitarudi nikute Karo alipata mtu mwingine. So I just want to marry her such that nikienda, I know I'm working for a family that is there. Because the only difference is siatapata tu Karo. What was the ultimate goal of these two when they came together? Getting married. Good. After 1.5 months. Case. But now if your job imekam. I rest my case. Wacha tusikie vile watu watasema. Wacha tusikie. Text katika nambari zetu 07210510523814 MBCI TV Facebook page and MBCI TV official YouTube page. Talk to us. Tukirudi, rest your case. Why didn't you suspect you when said the you're resting your paid? case. You said you're resting your case. Thank. Now, tukirudi, we'll be talking about that. Mtuambie, what do you think? Kama jeke either kwa kiatu ya Karo ama Douglas. The spirit of fear. Check it, relax. It's fine. Mimi hata najiongelesha, mimi hata nimeacha kukuchangia. Whisper basi. I'm just talking to Whisper my mind. Because I am telling them where they'll text. Acting out of fear. Mnaweza nzimia mic ya Kamiti. She's really acting out of fear. Now, tukirudi, we'll be reading your feedbacks. Right now tunapata niongelea sasa tables ndo ache kuongelea hiyo. Mitindo tunaongelea nini? Mitindo tunaongelea nini? Kamiti, mitindo? Menu. Mitindo tunaongelea nini? Sema bila kujam. Tunaongelea meza, types of tables. Types of tables. Yes. Yeah, types of tables. Alafu after mitindo tunakuja kuangalia hizi SMSs. Tunapata vipindi ambazo air on MBCI TV. So Zendembali will be coming right back. I'm scared kutoka on air. Ninaona ni kama tunatoka hapa alafu Kamiti aanze kujam. So why you just like we are coming back to read your feedbacks. Na tukirudi tunasoma tu feedbacks Kamiti. Tunasoma feedbacks sio zako. Za watazamaji. I hope hata Douglas ameanza kuona this person kumbe hata hizo like seriously. What do you mean? Of course. If you're guessing suspicious that I'm going back to nimekubali mpaka utoe dawari kwetu. I've paid dowry. What do you mean I don't trust you? Na nimekubali nitolee dawari. If I wouldn't trust you then singekubali ukuje Raushwa Show. But right now you don't because she has said it. Why do you think she has said it? So you just go. Mbona unaharakisha hivi harusi? Harusi in 1 week. Amesema ama hajasema? Alisema but hajambia Douglas. Hajambia Douglas. But amesema ama hajasema? But is it true or not? But is it true or not? Yes or no? Amesema. Good. But is it true or not? Is it true or not? I'm not going to debate this anymore, but Karo, wewe. Aya, tupate mitindo and then we'll be coming right back. Siende mbali. Ni msapiri. Tupate mitindo alafu tunarudi. Ama nikale. Tunarudi kwa muda usiokuwa mrefu. Tupate mitindo. Yemune. Tupate mitindo. Tables are often used in our homes. Chances za kukosa meza kwa nyumba are very slim. From wooden tables, side tuko na glass tables, metal tables, plastic tables na pia composite material tables. Tables ziko na functions kama vile functional for keeping things au decorative just to make your house stand out. Let's look at some of the types of tables that we have. Kwanza kuna dining tables. They are a fundamental piece of furniture yenye ni very important, especially to share meals na familia pamoja na marafiki. Ina a set of matching chairs that vary in number depending on the size ya familia. They come in variety of shapes, sizes, materials, and design ndo iweze ku best suit your preference. Now is your chance to visit your favorite furniture store and review a dining table that best suits you. Pili ni drop leaf table. It's a type of table lenye iko na hinged leaves or extension zenye zinaweza kukua raised au lowered ili increase au decrease table surface area. Hii meza ina save space kwa sababu hii flap inaweza kuwa folded and expanded to accommodate more people in case upate more visitors. Ni versatile na zinaweza kutumika kwa dining area, kitchen, desk au decorative furniture.
kuna console table. Hii meza ni narrow na iko designed kuwekwa. 3. Kuna console table. Hii meza ni narrow na iko designed kuwekwa against a wall au entryway au hallways au other places kwenye spaces are limited. Ina provide surface for functional na pia decorative purposes. Some console tables also come with storage features like shelves kuongeza their functionality. Style ya console inaweza vary from traditional to modern and comes in variety sizes and shapes. 4. Kuna coffee table. This is a low table placed in a living room or lounge area. Iko usually placed in front of a sofa or any sitting arrangement na iko made of a variety of materials. It plays both a functional na a decorative role. They can be used to display decorative decor kama vases au artwork and kuplace vitu kama coffee mugs au books, magazines, remote controls na kuna zenye ziko na storage options kama drawers na shelves. 5. Kuna folding table. It's a very versatile piece of furniture kwani inaweza kuwa easily folded for storage na pia ni mobile. Ziko designed to provide temporary au additional table space. Ziko designed na hinged legs that can be folded underneath the table top. Iko portable na ideal both indoors and outdoors. Ziko na a wide range of functions both residentially or commercially and tend to really save on space. A refectory table is a long type of rectangular table yenye ina emulate the traditional style refectories za setup ya outdoors. Ziko characterized na their simple and sturdy designs na ziko made of materials kama vile wood. Trestle table has 2 or more supports, otherwise known as trestles, connected by a horizontal beam. Hii design provide stability as well as legroom, allowing easy assembly and disassembly. Nightstands are also very common. It's also known as a bedside table and it's a small piece of furniture yenye inaplaceiwa kando ya bed. Ina serve both functional and decorative purposes. Tables are a very key element of our interior decor, therefore tunafaa kupay special attention to the table furniture that we decide to use in our houses. Maintenance pia ni muhimu, kwa hivyo ukipurchase meza, choose one yenye you can maintain and one that is within your budget. This marks the end of today's segment. See you next week only on your favorite show. Kwaheri! Are you ready to unlock the secrets behind successful career choices? Join us for an eye-opening journey as we delve deep into the minds of professionals from various career fields. So what is your take on employment? I think that employment has been misdefined. Don't miss the insights and the knowledge that will equip you for your success. Meet the HR every Friday from 8:30 p.m. with Sylvia Wanja. And remember, there is no luck in career, but it's an opportunity meets preparation. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Hi there, my name is Perpetual Nyambura and I love cooking. We all love art and we all love
good food. Yeah, ukiwa na passion ya upishi. Yes. Hii inasaidia sana. Kwa sababu kuna watu hupika just for the sake. Mlo Wetu introduces you to creativity in meal preparation. Don't miss a fresh episode of Mlo Wetu. Kila Alhamisi 7:30 to 8 p.m. Marudio yake iko hapa, that is Friday from 2:30 p.m. to 3:30 p.m. only on MBCI TV. Get ready for non-stop adventures. Join us every Saturday on your favorite channel from 9:30 a.m. as we have an amazing time. Don't miss out. This is MBCI TV, MBCI Radio, kitu ambacho kinabadilisha maisha by the grace of God. Amen. And the show on air is SNS and is saved and sound. That was my ultimate plan. Yeah, Jesse had decide bado atatuambia next week. Swimming is very random. When was the last time uliguza maji? Maji mingi kuliko karai. Yes, brother, this is the place where you connect with me, yeah? Let me share something that you and JC have in common. As in that is now that one. That one. So responsibilities will change whereby sasa wewe una chip in kwa Christmas as in you have to be part of that budget. Natoa gapi? Tunafaa kula nyama ya mshana siji na hii ngumi. Okay. We can't do this. You try to explain something that you are not understanding. As someone ninyi wengine mkilia huku mnacheka mpaka mnalia. I'm not doing that. Back to what I was saying, because it was just a moment of being happy. Anyway, grace and peace. We bado kuna story za nyama. Dakika moja. SNS with Raushwa Kahugu, Jehuha NE, the DJ. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And you started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, people will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman here. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. In a world filled with secrets, betrayals, and unexpected twists, two sisters are about to collide in ways they never imagined, lighting a fire that will shake their lives to the core. And now, there's the old cycle of pain and betrayal. Yet, a new challenge is at hand. Join Hadassah on a journey of redeeming her destiny every Sunday at 7:30 p.m. Waridi jangwani. Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness.
Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this, I would say, unless it is a function. These others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the marriage classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Usimiss kwenda mbinguni. Mabiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. For startups and magnates, the best way of marketing is by word of mouth. So the best way to encourage word of mouth is proper execution. Taking risks, that one is inevitable. That is the first initial thing that you need to have. Join us as we explore the exciting world of entrepreneurship, innovation, and business strategy. You must do it with many people. You can't do it yourself. So you need to assemble a team that will deliver your vision and take the company to the next level. Business Plus is your go-to source for expert advice, insider tips, and inspiring success stories. The only way you can actually be able to solve problems faster is if you encounter many problems, so it becomes easier. With me, Rachel Kahugu, every Monday at 7:30 p.m. Remember, business is more than meets the eye. Na tumetoka kule kukuonyesha baadhi ya vipindi ambavyo tunavicheza hapa na sasa tumerudi hapa na pia that segment by Sylvia about aina ya meza kama vile ambavyo ameweza kututajia pale. So najua kwamba huenda tukakosa muda wa kutosha, kwa hiyo ni vizuri tuweze kupitia baadhi ya jumbe, manake ni nyingi sana za watu ambao wameweza kufuatilia this dilemma ya Tegasikio ambayo Rachel ametuletea. Na tukianza tu kuna huyu ambaye anasema Domitila kutoka Thika. Good morning Kamiti and Rachel. Good morning. Karwa sijaribu. Emotions do not know verbal or written commitment. If he really loves her, should avoid going back to the States as that will automatically tempt him. Unasema from a psychological point of view, it's not possible to assume or kill erotic emotions when you are near or you can access the person you loved. Wounds created by divorce may never heal, but for relationship it's easy to heal and move on. But my question is, why is it that you see like Douglas going back to the States or wherever he's going to, he's going back to the ex? Douglas is going to work. Kama amefunga macho. Nani huyu amesema ya kwamba anaenda majuu just to go and meet the ex? No. Let's be fair. Let's be fair. Of course they'll meet because anaenda kwa the same state. Who knows that now hata kama anakwenda kwa the same state, nani huyu mwenye anasema ya kwamba Douglas is going back to the state specifically ndivyo akakutana na ex? Specifically to the ex. Where does people make it appear as if Douglas is going back to the ex? That is wrong. The point is they'll meet with the ex, true or not? High possibility. Who said they will meet? High possibility they'll meet. Who said they will meet? I'm just saying it's a high possibility. It's a possibility they'll meet. Because they are going to the same state when for they meet, a whole year. They must go back to the relationship that they used to have. They say ati lazima warudi to the. It's just a possibility. Why are we having assumptions about Douglas? Because emotions hazijui ati ukikumbukanga. It is your brain and you've already told yourself that you have someone back there. But your emotions might get attached
to the spark that you had. So you're already prophesying. If I'm I not go back to the prophesying, US I'm just and I saying meet this it's ex, a possibility. we must bring Because back what it's used a to be there. possibility. Really? Is that Because it's a Are you even possibility. serious? I'm just saying, then, because it's a possibility, you just go. Trust me, ndakungoja. You just go. And then you'll come back. So you're sure you'll come back? Douglas, si uko sure utarudi? Unajua mimi shida yangu kubwa pia ni hii notion ya kwamba Douglas anaenda majuu, specifically lazima kukutana na huo ex, na wakikutana na huo ex Douglas hataweza kuweka mipaka, emotions are going to really seriously. Is it true or not? So Douglas by the time he was possibility? telling Carol ya kwamba anataka wawe a husband and a wife, didn't know what he was doing. Alikuwa anajua. And then my issue is it not true, it's a possibility that anaweza enda wakutane na ile spark irudi? Let me ask you a question. Is it a possibility or not? Is it a possibility or not? It is not. It is not a possibility. Because sasa unajua unataka iseme ni possibility ndipo uanze kuona sasa kujustify fear ya Carol. Is it not a possibility? Let me ask you a question. No, to be honest, is it a possibility or not? Nikuulize swali. Ni watu wangapi ambao wamekuwa in a relationship and then those relationship never worked, na wako na their exes in the same estate at the place of work and nothing happens? How many people? Watu wengi. But also, how many people wame break up and they have moved na wakarudi kwa the same relationship? How many people wame break up na wakarudi kwa the same relationship? So no, how many people wame break up they na wakarudi? I agree. That is the point. But that's why I'm saying it is a possibility that it may go well or not. Because it's a possibility it might go well or not, so you just go. If when urudi, I'll be here and I'll appreciate. In fact, me I'm waiting. It's because you're telling me to go because you already assumed. I'm not assuming. In your mind, yes. I'm not assuming. If I go back there, the chances of me getting back to the ex is higher. I am not risking with my life. I'm not risking with my marriage. When I was coming to pay dowry, you were not risking, sindio? I was risking. This nini dowry kikuja kwenu? Dowry kikuja kwenu, it was all celebration and what? But now that I want to go back and work, sasa you don't want to risk your life. But when you are taking dowry, you are not risking, sindio? Imempata siye badilika. Yes. Read. Tuko na feedbacks from the other side. Kumewaka. Sasa umefixa aje Yesu hapo? Like unatetea Douglas, unamtetea. No, ni kwanza ni vizuri kusema ni vibaya sana. Kwanza ni psychologist mwenye ametuongelesha. Ni vibaya sana. No. Not everything that is saying that is right. Ni vibaya sana kuweka notion ya kwamba it is simply because mtu ataenda kutana na ex, now emotions will come back and those people go back together. How many people ambao wako na their exes at the place of their work where they live na hakuna any emotions? How many people? Ni wengi. They are there. And also how many people wamekutana na exes wao and in a very short while they get back together? Unajua haunijibu hapo. They are there, but the fear of the unknown can make you stagnate for so long. Hatujui Douglas ako side gani. Hatujui kama atarudi or not. Kama labda probably think acha nikwambie. Unaona kama ungekuwa wame break up kwa sababu ya kitu yenye ili happen between them, ingekuwa easier. Now this time wali break up because of distance. That is being solved right here by him that relationship couldn't work because for her distance. Yeye hangevumilia distance. Na akamwambia Douglas vile kwamba I have got another person. Wewe unafikiri kwamba alimwambia tu Douglas na Douglas si lazima alijaribu labda kumwangalia akamwambia no, I'm done, you continue doing what you're doing because of distance. Douglas akahil because of distance. Yes, and he healed na amepata msichana mwingine na akamlipia mpaka dawa mwenye even along the way amerealize probably she's even much better than that. Yes, I totally agree up to there. What I'm saying is Douglas is going back and they will meet, which means there's a possibility. Hata kama ni 1% commit, you have to agree. That's being unfair. It's not being unfair, it's being reasonable. Let's be real. It's being reasonable. Mimi utanioa alafu niache Kenya uende unifanye nikuwe second wife? Unaona? Si unaona ile? Si unaona thinking? I'm just saying because it's a 1% possibility. Sasa Karo amechochwa hivyo. It's a 1%. Hivyo ndivyo Karo amechochwa ya kwamba mkifanya harusi Douglas goes back, he's going to be unfaithful, he's going to cheat on you kwa kutumia the ex and you'll be the second wife. If that is what Karo has been fed, that is why that relationship ended. What I'm asking is it true or is it not true?
Kumbe hivyo ndio mmemwambia. Hebu tuendelee sasa, una jam. Sasa hivyo ndio mmemwambia. Na usome hizo comments bila kujam. Mmemwambia kwamba ati Douglas akirudi kule anakwenda kurudiana na ex, ati natakuwa bibi wa pili. Really? Is it a possibility or not? Fair? Is it a possibility or not, committee? What do you don't want to answer that? Is it a possibility or not? With me, I'm not going to side with you because wewe nimeona already wewe Caro and whoever else is talking to Caro mshaonyesha Douglas, mshamuonyesha kwamba Douglas akirudi majuu anakwenda cheat on her na the ex. You have already decided that is simply because it was distance. I don't know, whatever. Let's continue. Really? Let's continue. Are you even being fair? So somewhere na tunaenda break 9:20. 22. Read. Nah, that is wrong. Why do you judge someone like that? Committee, we are here to read feedback. Why do you judge someone like that? Who doesn't have a past? No, who doesn't have a past? No, we are not talking about the past. It's fine. The person who will marry you, akona past ama hana? Akonayo. So ukiisha kufikiria about his past, akikwambia ametoka kidogo, nimeenda Kakamega, unaanza kuuliza, huyo unasema ule ex mlikosana alikuwa anaishi wapi? Kitale. Na waandika Kakamega. #Tegasikio. I agree with committee. Douglas has been nothing but honest with Caro, and it's clear Douglas didn't even think of the other lady when the job opportunity came along. Caro is acting out of insecurity, of course. Secondly, and does Caro assume the other lady has been there waiting for Douglas to get a random opportunity? That's the question. To go back abroad for them to hook up again, she must have moved on as well. Of course, and even she said she moved on. Mercy from Meru. Asante Mercy from Meru. Soma mwingine. Basi usome hata wewe sisi ninaangalia. I'm reading. Mwelekezi kama tunazipata kwenye screen tutafurahi pale. Kuna huyu ambaye sema hello Kaugu and committee. Hi. Mimi naona Caro should agree with Douglas and allow him aende job. Caro afai kuogopa kitu because already dowry imelipwa na wazazi wa kijana wanampenda na wamemuitikia kwao. #Tegasikio. Caro is reasonable, not insecure. The gentleman is not committed at all. How? He's in fact so selfish that he can pay dowry as parking fees to preserve Caroline for himself. Well, listen, dowry ilikuja before a job opportunity. Sawa. No. Let's agree on that. Yes. Continue. You know wewe? Yes, continue. Nini sasa ndio? Acha nisome tena. Kwanza hata naona ako online. Namuona. The gentleman is not committed at all. He's in fact so selfish that he can pay dowry as parking fees to preserve Caroline for himself while he pursues his greed for worldly treasures, and pleasures, not thinking of Caro's feelings. While out there, he can always find someone he considers better than Caro to satisfy his ego. Douglas, you're done. Anasema a true lover must arrange patiently to give and spend the best time of their lives, the honeymoon and subsequent few months or years. Hi guys. Hi. The show is good. Now, what if this opportunity came 1 or 2 days after marriage? Would she have not been left? That's the question. Aya, next. Kuna mwingine anaitwa Sarah Ocheng anasema hello Kahugu. Hello. Caro simami kidete. Others went there and forgot their families behind. I think anasema nyingi sana. Kikiumana dawari inaweza rudishwa. Asante. Is Douglas others? Atujui. Do you know Douglas? Do you know Douglas? Are you others? Nope. You're not others. You are who? Kahugu. You are Kahugu. Okay. And? Is Kahugu like Rhoda? No. And that's okay. Everyone is unique. Everyone is unique. Okay. But do we know Does Douglas? It mean if Rhoda does a decision in a particular way, you as Rachel, you'll still do it in the same way? Aye. Yes or not? No. Good. But Kamiti, what I'm asking is... Hii nayo ni moto. Marriage. This situation is too crucial. First Proverbs 3:7 says, do not be wise in your eyes and minds. Caro, time to go on your knees and pray for God's intervention. There's a lot of insecurity in this situation. Caro naogopa heartbreaks, that's why she's afraid of the wedding. And she's very right. Marriage si kitu ya kujaribu or joke with it. She knows Douglas is going to meet that first lady again. This is what is making me disagree with most of you people. Because imewekwa in such a way, imekuwa tailor-made ya kwamba Douglas is going back kukutana na this ex. Sasa imewekwa ikae, Douglas is not going there to work. Kamiti, let me ask. We've already said anaenda kwa state yenye alikuwa akisomea. So imewekwa wait Kamiti. Okay. Chill. I have said hiyo sita agree na yeye. Wait. I have said anaenda kwa state yenye alikuwa
100%. Is it true? 100%. And there's a very high possibility watapatana na this. Anaenda kuwa. Okay, another 100%. Right? 100%. As a lady, I am allowed to think round everything. So you can only pick the negative, you cannot see anything positive? Listen, I'm not saying that I'm not seeing the positive. That is why as Karo, amekubali, unaweza enda. But what I'm saying is, it is my first time getting married. It is not something I have done before, and it is not something I can risk because it is a lifetime decision. So sikia. Why? Unaona venye nawekwa, and this is what makes me not agree with almost every person mwenye anasema hivi. Because anasema, ngoja, Karo, wewe unatetea Douglas, unafanya ni kama kila mtu mwenye anakataa aende, ni kama tunafanya ike ni kama anaenda ashuke apatane na ex wake kwa airport. Sikia venye wanasema. Sikia, she knows Douglas is going to meet that first lady again. Sikia sasa. That is true. Sikiza, despite the fact that Douglas alishalipa mahari, there is still a very high chance, Sikia, for Douglas to change his mind and dump Karo. Why has he been already decided ya kwamba Douglas akirudi majini? We are not deciding, and this is why msichana amesema ngoja, because it's not something yenye msichana amedecide. Unajua msichana hajaacha kupenda Douglas atijua anaenda majuu. Hajaacha ni ile akona fear ya kurisk. Wa kwanza, no distance, and now he's back. No distance issues again. Alafu achana na huyo Douglas. That is the point. Acha nisome yote. Achana na huyo Douglas aende. Give him that test and let him go. Karo, exactly, that is what I'm saying. As a man, don't dare. Step back. Achana na hiyo wedding kwanza. That is what let him I'm go. saying. Karo, go on your knees and pray for God to intervene and put everything open. Period. Jeff from Emba. That is what I'm saying. Ask a Give question. him that test and let him go. That you have already decided that Douglas we are back to deciding. The US, anakwenda kukutana na huyo ex na watarudiana. Committee, you're not getting. We are not deciding that anaenda waende wapatane. What I'm saying is, wacha aende, because see, I am here. See, it's just 1 year. Is it or not? It's just 1 year. If you still love me for real, Douglas, can't you just go, work, then come back and let's get married? It is only 1 year. So that 1 year. So is it not only also 1 year if I marry you na nikuacha kama mke wangu for only that 1 year? How sure am I you're going to come back and you are going to you see, because your mind already it is not about you so focused on the negative aspect of it. You know what? Rather than the positive. I am fearing also for myself. We are getting married, and then immediately you leave. Okay, I rest my case. I'm not going to debate again. Ma, I rest my case. Praise Jesus, Raushwa. Amen. I always say better a broken relationship than a broken marriage. Kwanza ikae hivyo, let them not marry first. Okay. I am not going to debate again. Yep. Hashtag Tegasikio. Oh, uko naye. Hashtag Tegasikio. Tukona mwingine ile side. Nasema at this point I am not even arguing again. I am not. Ini kama tutanidi mtu atusaidie. When people start we've said we are not discussing again. Sasa you're going back to your past. It's no longer a past. Man, it's no longer a past. That's my past life. That's my past. Anita nani? Am I going Kweni? Hi, I'm not going back to the ex, and that is the problem. Let them get married first. Asante Masi kutoka Meru, God bless you on the same side with committee. That's being unfair. Mwingine anasema hashtag Tegasikio. It's fine. You can read. Sawa soma. You're kama bunge. Give your point and sit down. Member for sit down. Hashtag Tegasikio. I have been married for 10 years now. And at the beginning of this marriage, had to do a sort of long distance marriage due to job. We'll see each other on weekends only, and that was very hard. I actually entered depression to an extent. From a lady's perspective, why get married and then get separated from my husband in a few days? Will not have had enough time to cement that marriage. So likelihood of separation or cheating is above 80%. This couple has two best ways of handling this, in my opinion. Marry and leave the country together as a couple, or break up to release one another and move on. Thank you. And Mike Wandivi from Muranga. From experience. All right. You've had that from committee? Sawa, experience. Good morning. Good morning. Kuna mwingine anasema committee.
New experience tafadhali wewe wache mambo yako. Just on a light just experience. Anasema good morning, Caro should agree to marry Douglas. Ili Caro akaye akijua ametoka Soko Purity from Kikuyu. That is what you're saying. Okay, anasema #Tegasikio, Caro should accept the wedding kwa sababu she's acting insecure. Na hapo Douglas anataka kumprove that he loves her and he wants to be with her. Na akienda atafanya tu job, asiende kama wameoana. So Caro mkubali wedding. Okay. Wacha kukuwa na insecurities mob. Anita Faith kutoka Nivasha Mirera. There you go. Anasema #Tegasikio, hello Committee and Rachel. My views are the same as committees. Caro is reasoning out of fear and insecurities. Douglas is committed and he's sure of what he wants. Just as committee said, it will be a red flag if the issue of marrying later after the 1 year ingesema na Douglas. Caro, drop your mind akonayo na aombe mumewe ama amuombe mumewe sasa na ajiombe pia. Tabi from Rongai. Asante sana. Irene George anasema if I was Caro ningeacha tu ya harusi iendelee. Then I will tell him whenever you go I go too. So lazima atafute visa mbili. If death only can separate us, then distance shouldn't. Okay. Good morning, Raushwa. This is Mbugwa from Githurai Committee. Please tell Rachel to tell Caro that as far as there was a dowry payment, they are literally married. Okay. Ni ile tu yani ni kama wako wanasubiri. And if she starts trust issues now, she'll never be at peace in her relationship. After all, the guy is not bothered by her past. So why will she? That's my question. Tuko na Reverend Joseph. Anasema I support Douglas. Wafanye wedding in a week's time, aende akijua kwa na familia. Na Caro ahamie kwa akina Douglas. Nyumbani kwao. Yes, of course. Okay. For that period, maybe. Watching from Kirinyaga County. You want us to start debating on that? Don't give me that look. Okay. Ahamie kwa akina Douglas. No, it's just for the it's for the time being. No, sasa ni kuoa tena ukae kwenu. Are you even serious? Okay, basi naweza kuoa ubaki kwenu. Si basi nikae peke yangu. Naweza kuoa ubaki bahati. Si basi nikae peke yangu. Yeah, of course. Sasa mbona nihamie kwenu? Si umekuja kwetu sasa. Okay, yes. Okay, acha tusianze discussion. Tusianze discussion. Unioe Roda pia kwa zile za like mimi ni hame. Because I'm thinking ni for the in the meantime. For your 1 year ni hamie kwenu. No, tunaweza agree probably utafute tu kama unataka kujikesha then jikaishe. But wacha nitafute tu. Si ati naenda kwenu kuwasalimianga. Honestly. So you already hate your in-laws? I do not hate them. Don't bring that morning point. Rachel. Good morning. Pia mimi siwezi kubali tufanye hiyo harusi sababu naona kama huyu ako na tamaa ya pesa sana kuniliko na bado tuko na job sisi wawili. Hii saa inatudanganya. Shindo mbona itoki 17. Na sasa sisikii kwenye. Ilikuwa 07. So wacha nisome tuende break. So tuende break. Nitakwambia amue kama ni mimi ama ni kwenda huko majuu. Naitwa Mase Nyambura kutoka Maragwa. So ni break, right? Okay. All right. So wacha tuende break basi and then we'll be coming. Oh yeah, ishafika time. Acha tuende break and then we'll be coming back. Tusome kidogo. Mpaka na break ni dakika kama 5 tusome mpaka na 30 probably and then we see the way forward, right? Yep. Okay. Where's hamia kwao? For some time, maybe for a few, for a short period of time. Like 1 year. Tumeenda break? Like 1 year. I believe tumeenda break, right? Okay, ni kama hatujaenda bado. Hamiko for a whole year. Sema hivyo na in-laws wanakusikiza. 1 year. Kusikie. Kaukaide tu. Kaukaide. MBCI Television, transforming lives. After several years of dedicated translation work, the Pokomo community received the complete Bible in their heart language on 30th September 2023. Your support and presence at the last year's run for the Bible has played a crucial part in making it possible, allowing the Pokomo community to now engage with God's Word in a language they understand best.
BTL once again invites you to the 17th edition of the Run for the Bibleless on 16th March 2024. The 10-kilometer run and the 5-kilometer walk will take place at the Carnival Grounds in Nairobi, Nakuru High School in Nakuru, and Potter's House Academy in Eldoret, starting at 7:30 a.m. Register today at BTL Centers in Upper Hill, Ruiru, AGC Lakeview Nakuru, Reformed Church Eldoret, and Keswick Bookshops in Nairobi and get a t-shirt for 1,500 bob for adults and 1,000 shillings for children. Additionally, consider making a donation or sponsoring others to the run. Use paybill number 898301. Account Run. For further details, contact us on 0722 209 606 or email us at info@btlkenya.org. Help us fulfill our 2024 translation completions for the complete Bible in Marakwet language and the New Testament in Chonyi, Waata, Chuka, Upper Pokomo, and Tugen languages. Bible translation and literacy. BTL, reaching the unreached communities with God's word in their language. What is going to help us here and in Kenya is the power. Apostle Subeyuri of Sinom Church is back. And the fire of the Holy Spirit. Every Tuesday at 7:30 p.m. and repeats on Thursday, 9:30 p.m. The Bible says in the book of Ezekiel that wherever this river went, everything lived. Stay connected. Even dead things came back to life. Stay blessed. Wherever we go, there should be life. Camco February offer is here. Ofa hii ni kuanzia mwezi huu wa Februari hadi 15th March 2024. Jinyakulia walking tractors, generators, concrete mixes, hardware tools, manual forklift, woodworking machines, agriculture machines na nyingine nyingi kwa bei nafuu kabisa. Imagine zote unapata na ofa ya up to 50% discount. Changamka kabla upitwe. Sheria na masharti kutumika. MBCI Television, transforming lives. All right, so tumekubaliana ya kwamba sasa ni kurudi kusoma no talking, like between me and Rachel, because we won't agree on this, right? I don't see any issue with Douglas. He's for real. If he wasn't, he couldn't have paid the dowry and think of the wedding before leaving. Caro has trust issues. She should just wait, because what is 1 year? Camila from Eldoret. Okay. Yep. From the other side, nasema good morning dear friends. Hakuna kitu mbaya kama first love. Kama kwanza iliisha bila makosa. When they meet again, I have seen excess wali meet after 28 years na karibu ivunje ndoa zao. I don't see any issue with Douglas. He's for real. If he wasn't, good morning. Good morning. Kamete and Rachel. Douglas aende job, alafu akuje ufanye harusi. Ama awache kwenda, wakae wote Kenya period. Yep. Karo asikubali kuolewa tena, alafu kisha mtu aende. Let's go. Anasema hi. Good morning. Good morning. I think Karo is insecure and not thinking clearly. An ex is not something to think about. An ex-girlfriend and a wife is very different. Exactly. He's even reassuring how much he's committed by marrying her. That's the issue. There you go. Let Caro know doubt Douglas and do the wedding. All of them will be more safe. Esther from Rongai, Nairobi. Okay. Nasema hi guys. Hi. Ni Faye kutoka Langa. Kama mimi ni Caro, tungeenda pamoja na Douglas. Yeye ende job, mimi nibaki home kama wife. It's only that now that job is offering an opportunity for Douglas to go work. Yes. Yes. Caro is insecure because all the time they were dating, angejua the man ana date. Huku sema lako jina kule ambako unakotoka, ila ujumbe umetuma. Okay. Mwingine anasema #Tagasikio. Douglas is such a gentleman. Kama intentions zake ni commit the other lady, hangekubali commitment na marriage. Sure. Anasema angeenda akiwa single, but it's very clear he's going for work. There you go. Anaitwa Margi. Morning, Raushwa. My take is love language. Caro, get married to your guy and then honeymoon for maybe those few days. And then wacha ende kazi, he will still get back to find you and your child together.
Najaribu kuparaphrase. Nasema #Raushwa, good morning Rachel and Kamiti. I support Kamiti kabisa. Anasema aki Rachel, unapoteza msichana wa mtu. Simpotezi, I'm just saying my view. Sema that man is ready to commit. Mimi sioni difference ya 1 week na ya 6 weeks. Sure. Morning Kamiti and Kahugu. I'm with Kamiti in this because opportunity ikikuhepa we hiyo dagi anampenda na anafikiria about their future. Karo, olewa. Yeah, sawa sawa. Mwingine anasema hello Team Raushwa. Hello. Anaitwa Patrice kutoka Nakuru. I think Carol has to be insecure with this. I think for Carol to be insecure with this, it shows Douglas has not reassured him of his love. Or reassured her. Inatakana kumreassure of his love. Good morning team. Good morning. Ni venye tumesema hakuna kuweka whatever hiyo tungengengana nayo. Good morning team. Good morning. Carol should marry Douglas immediately. Then in the course of the year, Carol can also go visit him. Betty Paul anasema, what if the lady alihama your state? This excuse is not something substantial at all. Sorry? Anasema, what if the lady alishahama your state? Exactly. Anasema, this excuse is not substantial at all. Good morning Team Raushwa. Si basi waone kwa hiyo wiki moja then Carol aombe leave kwa kazi waende na dagima juu ama waone na wafanye kazi Kenya. Briaru is only that now that opportunity is only for one person. Okay. Anasema Carol, get married. He might get the chance for you to join him. Yo. There's a couple who did that. The wife went first, then the husband joined after an year. A year later. It's the same. It's the same too. Anasema, good morning guys. I'm Mwangi from Kiambu. We are human beings. Insecurities hadi zikue. Kama first love, hawako break up. They broke up. See the lady already. Amemalizia hapo. Because of distance. Yeah, but they broke up and the lady said she has moved on. Naongeza tu hapo. If you keep on seeing me with my ex, sasa that's on you. If you think, if you keep on thinking about me and my ex. Thinking about it. Okay. Every time you're just thinking about Kamiti and the person he dated last. Even when I tell you that I love you, you won't believe me. Because every time, why are we talking? Na tumesema tutaongea. #tekasikio. Douglas, focus on your purpose. Our wedding can wait. The longer you date, the less you regret. Ndegwa from Nakuru. Ndego from Nakuru. Good morning, Commissioner Rachel. I'm suggesting that Carol aolewe asiwe suspicious kwa sababu Douglas amesema anaenda majuu kumtafutia pesa ya kujenga familia. Roda from Riro. Question from Riro. I hope si huyu. Ameandika ni Riro. Ni Riro. Ni wewe? Si wewe? Okay. Sema bye. Ni Dan kutoka. At my age, I know it's hard to avoid someone you call ex, but I support Douglas because he's going to work. I know it's hard to avoid someone you call ex. Why is it hard though? It's not hard. It's so hard. Okay, people are different, but I think ukiwa make your decision, when you have already moved on from someone, you have. Umesonga. Wa mwisho kutoka ile side. Okay. Praise God, Kamiti and Rachel. Amen. As for me, Carol should not have doubt about the guy. When a man introduces a lady to the parents and pays dowry, it shows that he's very committed and serious. Carol should know that the guy can cheat akiwa in Kenya bado. When you truly love a person, don't doubt him or her. Rather, keep that person in prayers. Carol and the guy should marry before aende maju. All right. Anasema Sarah from Rangau. You know, Douglas has doubts about himself because why marry first? If you're going to work with me in mind. Okay, tumesema kuna kuongeza mambo yetu. It will work the same way as you won't marry me. Also, divorce is harder than a breakup. So please, Carol, don't marry the guy. Fine, Douglas will not fall for his ex, but he can fall for anyone else. Yep. That is now being suspicious. It is, of course. I'm standing on not adding anything. No, you can. Wacha nisome moja hapa. Good morning, Raushwa. You're just being suspicious for no good reason. Good morning. What do you mean being suspicious? It's being suspicious because umeanza kusema hata kama atarudiana na ex atapata mtu mwingine. You see? You're already seeing negativities. You're not seeing any positive thing in me. Unaona kama si ex, I'll fall for someone else. So already I'm so judged that if I dare go back to that country, I will not kabisa issue ya karata si mtu mwingine. Unaona? Issue ya karata si mtu mwingine. Si mimi nimekwambia based on that SMS. Okay, based on that SMS I'd say that's insecurity. Hata tumaliza hii topic.
Isioni kama tutamaliza. Isioni kama tutamaliza. Sema hi guys. Karo, kubali tu wedding. Juu kupata mume nowadays ni ngumu. Amekwambia. Sio opinion yake. Ni nini wewe? Umepata chance, kama umepata chance itumie. Tiko kwani ni job? Unasikia Kenya anasema? Tumesema aje? I want to scare. Okay, it's your opinion. Okay. I won't talk about it. It's your opinion. Kupata mume ni ngumu, so ukipata chance itumie. Kwani ni emergency? Hebu tuwekee ule ama ule tushamsoma. Surely. Hello Kamiti and Rachel. Nataka kuuliza Rachel, umeanza kuni nini? Umeanza si mimi tunauliza. Acha basi nikuulize if the major opportunity came after they were married for like 3 or 4 years bado Karo angekuwa na same doubts. Marriage is based on trust. Bila hiyo utaishi kuwa tu na wasiwasi. When married, you trust that your husband or wife will go out and still remain faithful to you. AC from Nakuru. Even after 3 years. Masterclass. Watakuwa build on trust. Right now, I am thinking like Karo. I'm trying to. So they are basing. You're saying their relationship has no trust. That's what you're saying. I've not even finished. Okay. I'm saying, say, Karo hayuko married bado. So as someone who you getting into marriage, you already have zile fears. Hata bila yeye kwenda, zile fears za I'm making this decision. I hope this will last. I hope this is going to go well. Hata bila hiyo information ya anaenda. So now imagine he's going. So you're like, okay. So you're marrying me, and then immediately you go back to where you were, and you had someone else there. Okay? But after 3 years, already you into marriage. We have both made that decision. We are sure we are staying. We are sure we are here. So hata tukienda, ukiamua unaenda for an year alafu urudi, by then, you know, there's a virtuous woman. Kuna a lady mwenye alisema, you have started. There's a lady mwenye alisema that there's something that marriage does to you. It gives you, like, your bonding after marriage. It changes your mindset and your ways you cook you outside marriage. Quote unquote what they said. Sawa. So it builds trust. You get to know this person even better. So after umeshaingia into marriage, akisema ataenda, already there's a part of you that has been built. Unlike Karo mwenye yuko into marriage sai. Okay. Just saying. I'm for peace. Continue. If I got it right, the first lady was the one who left Douglas. He wants to get married because he wants Karo to feel secure, and also for himself since he doesn't want to end things because of distance. Yes. Kuna mwingine ama niendelee? Anasema good morning Team Raushwa. Good morning. Okay, Chanifa nisome kwanza. Good morning Team Raushwa. I'm Morgan Masinde. Blessed this morning. God's time is the best time. Kama ni wake, no matter the time. Okay. So, aolewe ama siolewe. Hiyo ndio tulikuwa tunauliza. Hi, Douglas is on the right. People should know that already they are married because of that dowry. What's remaining is formalization of the whole thing. Okay. And Frank from Rero, Membly Bypass, for me, if both of them are Christians, they should seal a covenant because both of them are doubting each other, or else they go both mature. It's only that place. Okay, there's so many other SMSs probably ambazo hatutaweza kusoma because of time, as you can see. Uko Nsome sasa anasema anaenda kufanya nini na wako na job both of them. But you had said that. Anashughulika sana na job kuliko marriage. He's not serious with marriage. Let him hold asiende majuu. All right. It's only that other job is giving him it's way better. Yes. You have seen people even in Kenya mtu akibadilisha kazi kule ambako alikuwa anakwenda kwingine because probably ameangalia kule, ameangalia security wise and all that. So that's why. Yeah. So hata nifunge na huyu anasema mpaka please read mine committee mkirudi. God bless you both. Okay. Good morning, Committee. I'm Rachel. Good morning. Listen carefully to that secure for today. Karo is supposed to trust this guy because he's sure about the relationship. No, amefanya mpaka Raushwa already. No hurry to rush the wedding. It's a matter of trust. Jeffreda Kamau from Keno Moranga County. That is what you're saying. Question. Is it a must that Douglas should go abroad? Why not sacrifice this opportunity and trust God for other means of earning money? What I quote to this Bible verse. It says, the husband should love the wife just as Christ loved the church. So Douglas can also sacrifice this opportunity just for the sake of Karo. Sela from Kangundo. Anapenda the wife. Truly. Or see the wife to be. The wife to be. Anapenda the wife to be. So your verse is very correct.
But the reason why anaenda majuu is anaenda kutafutia familia because the money for the that wellness of yes, this family, of the family. Yeah. Because ile pesa atapata huko it will sustain for a very long time him and the family. Sure. So anaenda because of the security of the family. Okay. Now as we wind up, because we have gone and we are very sorry if we have not been able to capture your message. Yeah, because ni nyingi sana na pia time yetu ni kidogo. Yeah. Sindio? And then probably there you go. So naona kama tutaongelea history next week. Wrap it up. Naona kama tutaongelea history next week. We'll have someone who will be an intermediate. Okay. Yes. Because right. Clearly hatujafika mahali tumeagree. We have so many, kila mtu ako na opinion yake, which is very allowed. So God willing, next week tutaongelea hiyo mambo. So Karo, we are unfortunately hatujaweza kufikia a conclusion for this. So things will be messed up by that time because now kama ni a week's time. Yeah. That tells you what we'll do, we'll connect Karo to the person who will come. Okay. Yes, before. All right. And then next week, for the sake of also anyone else who would be in that situation, sure. We'll talk about it here on air on Tuesday. So can you make sure that after this program today, you contact that neutral Karo. person to really talk to her? Talk to her. Yes. And maybe if possible, he or she can also talk to Douglas. And even wazazi pia. Yeah. Because pia kuna hiyo aspect ya wazazi yenye kama tungeileta in when we are debating, I think sasa hata ingekuwa sasa even worse. Sana. Yeah. So that's it for today. So we wait for next Tuesday, God willing, so that we can really conclude this topic of discussion. Where? Yeah. Okay. So next. Tuingie ndani ya today's inspiration. I'm really trying not to talk about it tena. Yeah, so tuingie kwa today's inspiration. Today's inspiration, and then after that maybe tunaweza pata one song. Yeah. And then ndivyo tukuje tumalize kipindi hiki. Ukiangalia vizuri pale utaona kuna maandishi ambayo yanasema hivi. If it's only after we've lost everything that we are free to start afresh. Oh yes, the past can hurt, but you can neither run from it, or you can either run from it or learn from it. And you'll rather learn from it. Yes. It's only after we have lost everything that we are free to start afresh. Oh yes, the past can hurt, but you can either run from it or learn from it. Hashtag Blessed Tuesday. And of course, ndani ya today's inspiration tunamalizia na Facebook na YouTube tupata kibao kimoja and then ama mbili and then when we come back here tutakuja kumalizia kipindi hiki. Sijawahi ongea hivyo. Nimeongea mpaka mate kaisha kwenye mdomo wangu.